is it? The hexagon is a narrow jet stream that circles the North Pole. Researchers think that friction with the slower clouds on either side of it creates eddies, mini-storms that push the jet stream into a wave-like shape as it goes around. By spinning columns of water at different speeds, scientists have been able to reproduce the six-sided pattern in the lab. In Abbas berichtet, dass der Prophet sagte, der schwarze Stein kam weißer als Milch vom Paradies herab. Dann haben ihn die Sünden der Söhne Adams schwarz werden lassen. Und auch bei Allah, dieser Stein wird wahrscheinlich am jüngsten Tag erscheinen, mit 2 Augen, mit denen er sieht, und einer Zunge, mit der er spricht, und wird bezeugen und Gunst bringen denen, die ihn mit Aufrichtigkeit berührt haben. Dieser schwarze Stein ist ein Rätsel des Islam. Niemand weiß genau, wieso er diesen zentralen Platz einnimmt. Das ist faszinierend. Das wird der magische Würfel des Saturn genannt. Und es ist kein Zufall, dass es auch der magische Würfel der Freimaurerei ist. Und es ist magisch aus folgendem Grund. Wenn man horizontal, vertikal oder schräg die Zahlen zusammenrechnet, es kommt immer 15 dabei heraus. In der Numerologie wird alles auf eine Zahl involviert. Dann wird aus der 15 eine 6. Also ergibt es 666 in alle Richtungen. Und daher kommen wir immer wieder darauf zurück. All diese Bereiche fokussieren ein Ding. Satanismus ist Saturnismus. Das ist von Fritz Springmeier, einem langjährigen Forscher der Symbolik und des Satanismus. Saturn ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis des alten Erbes dieser Verschwörung, die bis in die Antike reicht. Die Stadt Rom war früher als Saturnia oder die Stadt des Saturn bekannt. Die römische katholische Kirche hat viele Elemente der Saturnverehrung immer noch in ihren Ritualen. Saturn ist Luzifer zugeordnet. In verschiedenen okkulten Lexika ist Saturn mit Bösem verbunden. Er so etwas jeden Tag als Tonspuren sieht. Es sind Klänge. Nicht nur in der Kymatik ist dies ein Stern mit 6 Ecken. Und das Hexagon außenrum ist auch da, wie an Saturns Nordpol. Dies hier ist eine stehende Welle, die durch Klang erzeugt wird. Klingelt's? Das ist der Südpol des Saturn und ist ein permanenter Sturm in Augenform. Dies ist nun wieder eine durch Klang erzeugte, stehende Welle. Und das sind Symbole, die durch Klang erzeugt werden. Wie in Kymatika. Bei einer bestimmten Vibration wird dieser perfekte sechszackige Stern geformt, mit dem Hexagon hier und hier. Daher folgt, dass der Klang die Frequenz erzeugt und dadurch das Symbol formt. Und genauso repräsentiert das Symbol auch die Frequenz und den Klang. Die Symbole sind schlicht holographische Repräsentationen von vibrierenden Klangwellen. Und ich würde vorschlagen, bei den bestimmten Symbolen, dass es Klangphänomene sind, die von Saturn stammen. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Be the box! What in fucking heaven? Cosmic cube, I so command. At last, it's mine, the ultimate power. Power which can convert thought waves into material action. There is nothing I cannot do. Nothing! Nothing! That cube. He has only to think of something, and it happens. He has become invincible. With the cosmic cube, I soon shall be supreme monarch of all the earth. I'll transmit mental commands that must be obeyed by all.
every able-bodied man will become a fighting machine, I'll create matchless power. Power enough to carve a new intergalactic empire to the furthest reaches of space. No power on earth can stop me, least of all you. Name for Saturn. So Israel is just the worship of all three of these things. When we look at Islam, the crescent moon and the star, that's the moon and that is Saturn. It's the worship of Saturn. It all goes back. So now when we look in the Bible, when it's talking about people worshiping false idols, they're basically talking about themselves because they were the ones worshiping false idols. But these false idols, when you go through the research and look at some of them, they're talking about either the sun, the moon, or Saturn. So now Acts 7:43, it says, Yea, ye took up the tabernacle of Moloch and the star of your god Remphian, figures which ye made to worship them, and I will carry you away beyond Babylon. So now first, who is Moloch? Moloch is a giant bull god. He is the god of material, the god of evil. They used to sacrifice babies, as you can see in the depiction, used to sacrifice babies to this bull god Moloch. So now let's go back to Acts 7:43 in the Bible when it's talking about the worship of Remphian. When you translate this word, it means Saturn. When you look at the Coptic Bible, the word still translates to Saturn. So here we have the Bible talking about the worship of Saturn, and it's disguised as a different word, Remphian. You got to do research. Now, when we go to Islam, we can see it plain as day, the worship of Saturn. Saturn is called the dark sun, or the black square, or the black sun and the dark square, any way you want to put it. But we can see here what's going on. They are basically worshiping Saturn. That's the cube. Now we know at the top of Saturn is a hexagram. And from that hexagram, we can get the cube or the square. Now, they are walking around the square, symbolizing the storm that is going around the hexagram or the square of Saturn. Now, do they realize what they are doing? No, because Islam tells you not to do any research and not to basically try to prove your religion true. You have to basically have faith. But truth is truth, and obviously the religion is not based on truth. So now when we start looking at Islam, and we start looking at the logo or the symbol they have there of the crescent moon and the star. Now when you start doing research on moon mythology, you find out about Al-Elah. Now Al-Elah was a moon god. All they did was basically shorten the name to Allah. Now Al-Elah had three daughters, Al-Lat, Al-Uzza, and Manat. They were moon goddesses. Now you'll also find the worship of Hubble. Hubble was always depicted with the moon, the crescent moon. You'll also find Baal or Baal, always depicted with the moon and the star. Looks exactly like the Islamic symbol or the Islamic logo. Now also we can find Baal in the Bible, and he is always associated or usually associated with Satan in some way. So now when we start looking at these symbolism, when we start seeing the crescent moon and the star, we can find it so many places, so many civilizations way back in ancient times worshipped and used this logo, the crescent moon and the star. Now, a lot of Muslims will look at this and they'll say, well, they just worship the same God or worship Allah, but by different names. But they don't realize that this was the worship